Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. This is the start of the video. The Sheikh, he just said, when we say the Quran is the word of Allah, this is the most insult to Allah. Setan tuh bisa masuk kalau kita buka pintu kecil saja. Halo para pencari kebenaran. Untuk alasan inikah Mualaf harus meninggalkan Islam? Pelajari video berikut dan cari kebenaran. Or what he's saying, Quran cannot be from God. It's a stupid book. He worship Allah, but he don't accept the Quran to be the book of God. Listen carefully and let us see what the Sheikh want to say to us. This is the start of the video. The Sheikh, he just said, when we say the Quran is the word of Allah, this is the most insult to Allah. What else? أنا أريد أنزه الله والذات المقدسة عن أن ينسب له مثل هذا الكلام. We should never let a holy God be attached to such a stupid thing. You know, that this is an insult. هذا كلام بشر. This is the words of a human being. مستحيل أن يكون فيه هذه اللخبطات. This is a human being words, and there is no way God will say such a thing messed up. البلاغية والعلمية. In the language and in science. يقولون أن أحمد القبنجي مثلا يطعن في الذات الإلهية. They say that Ahmad Qabbanji, this is his name, he is insulting Allah. The fact, no. They are the one who insult أنا Allah. أقول أنتم تطعنون السلفيين وعلماء الإسلام. أنتم تطعنون في الذات المقدسة إذا نسبتم هذا إلى الله. You are the one who insult Allah, not me, by saying that the Quran is from Allah. النبي ما جاب حجة على أن هذا هو جبرائيل. Muhammad, the Prophet Muhammad, supposedly is saying, he never brought any proof that the one who spoke to him is Jibril. What is the proof? هو يعرفه قبلا، لا هو طلب جنسيته، جوازه، هويته، بطاقة تموينية، شيء حتى يعرفه. He never met him before. He never asked for a proof that he is Jibril from God. He don't know anything about him. He don't even know. They did not ask him, do you have a passport? Do you have a proof? Anything. So how he knew that this is Jibril? هو قال أنا جبرائيل صدقني. The guy, he said, I am Jibril. Muhammad says, okay. احنا ما نصدق، احنا لازم نثبت. الله قال لك مباشرة خاطبك، راح ادز لك واحد اسمه جبرائيل، انت اخذ بكل كلامه. If somebody told you that I am sent by God and my name is Jibril, that's it, you take his words. You don't question or prove anything. الله ما قال. Inikah kejanggalan Quran dan kejanggalan Muhammad menurut keyakinan Muslim sehingga Mualaf harus kembali kepada Kristus? For those who speak Arabic. لا يمكن للإله العظيم أن يتكلم بمثل هذا الكلام. It's impossible for a great God to speak in such a silly language. بكل هذه التناقضات. All these contradictions. وبكل هذه الضعف البلاغي. And the weakness in the Arabic language. You see, the Muslims, they say Quran is amazing Arabic. Do this guy, he speak Arabic? Is he a person who knows what Arabic is? الموجود. الآن نأخذ سورة ونأخذ خطبة أيضا أخرى. سورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. He is reading from the chapter of Ar-Rahman. So he says Ar-Rahman, he taught the Quran. خلق الإنسان. إذن أول شيء علم القرآن ثم خلق الإنسان. عشان أنت تعلم القرآن علما. He says the Quran says that Allah, he taught the Quran and then he created the human. So he's saying, okay, Allah was teaching the Quran to who? If there's no human yet. This is not about science, this is about now language, you know, Arabic language. You don't do that. إذا بعدك ما خلق الإنسان. المفروض يقول خلق الإنسان علم القرآن. He should say he created the man, human, and then he taught the Quran. You don't say he taught the Quran and then he created the man. تعلم القرآن للجن. هو القرآن نزل للعرب. You were teaching Quran to who? To the genie? The Quran was sent to the Arab.
فإذا الإنسان أول ما خلق ثم القرآن الآن يقول. Supposedly, the one who was created first is the human, and then the Quran come, because this Quran is made for the human, right? الرحمن علم القرآن المن علم ما ندري. Allah, He taught the Quran. To who? We don't know. To who? We don't know. هو القرآن بعدين صدر بعد وجود الإنسان. The Quran came long after the human being was created. يقول خلق الإنسان والنجم والشجر يسجدان. And the stars and the trees, they bow down to Allah. Actually, the najm here, it's coming not as a star, it's coming as a small plant or like a small tree. إذا هو كل الكون ساجد الله بعد ليش تخصصه بالنجم؟ النجم يعني النبات الصغير. النجم والشجر يسجدان. مفخر الله الشجر يسجد. I mean, what does God, talking about? He said that a small plant and big plant, trees, they bow down to Allah. I mean, what is this? If this is the God who created the universe, He is proud that the trees, they bow down to Him? Small trees and big trees? وكل المخلوقات تسجد. Shouldn't all the creatures are bowing down to Allah, supposedly? ليش تخصص بس الشجر؟ Why only you say trees? What's special? زين. والسماء رفعها ووضع الميزان. And the sky, He raised it and He made a scale. زين. هذا بعد بحوث علمية شلون الرفع؟ هو أساسا ماكو رفع للسماء. According to science, there is no such a thing. It's called He lift up the sky. لأنه السماء هي كرات تطوف بالسماء. He's saying like the earth is supposedly is like a ball is swimming in the sky. So how you say we lift up the sky? ما يعني مو فقط سقف الله رفعها. How it's a ceiling Allah He lifted up. What is that? هاي توهم الفكر الجاهلي. This is illusion of the stupid ones, the ignorant. زين. ألا تطغوا في الميزان يا أيها الناس لا تطغوا في الميزان. Oh people, don't mess up the scale. The scale is like when you buy and sell. Let's say you want to buy 2 kilograms of potatoes, so don't cheat and make them less than 2 kilograms, okay? على راسي. نصيحة أخذناها. Okay, this is a good thing. We take an advice. Don't play with the scale, okay? زين. بعد شنو؟ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. And he says, keep repeating again, be just in the scale and don't play with the scale. مو هسه أنت قلت لنا لا تطغوا في الميزان. But you just said in the verse before it, don't play with the scale. هذا شنو؟ What is this? You know what I'm saying? You're saying if you just say to me, don't play with the scale, and we say thank you, why you are repeating the same thing in the verse just after? The same exactly. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. يعني النعم الإلهية جاي يعدد النعم الإلهية. بعدين شنو؟ فالشيء عجيبة. And then after what? Crazy stuff. يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. And he says, in what in the favor of your God you accuse of a lie? من هم ما ندري. He's talking to who? غير أول شيء تجيب الإنس والجن بعدين تقول. هسه لحد الآن ذكر الإنس والجن ما جاء. Until now he did not mention. He's talking to who? Did not mention neither genie or a human. بعدين ذكر الإنس والجن. يعني هاي الآية منو فبأي آلاء ربكما تكذبان. ربكما من هم؟ Those, who are those? And here it's coming like for two individual. Who are those two? Shouldn't you mention before you tell us you are talking to who and about who? أنت ما ذكرت الجن والإنس. And until now he did not mention neither genie or a human. So he's talking to who? هسه عددت
النعم الإلهية. قلت يا أيها الناس لا تطغوا في الميزان. رأسا تقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. You know, what is the connection? He's saying, like, you said how blessing Allah He gave to us, and then suddenly you speak about the scale, and then you speak about two. They should not accuse Allah of lying. But who are they? Well, زين بعدين وراها يقول خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي. هنا معقولة. أول ما يجيب الفاعل يجيب الاسم الظاهر، بعدين يجيب شنو؟ الضمير. مو هنا يجيب يعني أي بلاغة هذه. There's a stupid here, stupid mistakes always, that you don't talk about a person before you mention who is the person you are talking about. يجيب الضمير قبل الاسم الظاهر. You bring, like, you say he, but you don't say who is he. You know what I mean? Mentioning he without saying he who. Who is he? هذه بلاغة هذه. Oh, this can be a good language. وكل هذه المآسي البلاغية في القرآن المفسرين والبلغاء يصوروها أنه هذه قاعدة بلاغية. All those disasters in the Quran, the Muslim scholars, they claim that this is the base of a grammar. Like, this is the Quran created this base, which is obviously not from Arabic and it's stupid. But because it's in the Quran, they have to say, oh, the Quran must be right. قاعدة تقديم الضمير على الاسم. Where you put he before you put the name. You know, you never mention the name and you put he before. هي خطأ. But this is wrong. إذن هي أول اسم الظاهر بعدين. Then you put the name and then you put the he for or she. الضمير يعود على المتقدم. The one, this he or she should go back to the person you spoke about already, not the opposite. لكن المفسرين وعلماء الإسلام رأسا يسووها قاعدة بلاغية، والقاعدة أي اختراع القرآن. And they say, oh, this is a grammar made by the Quran, and they make it a grammar. They which means they fabricate. وما جاء زين. وخلق الجان من مارج من النار. زين. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. هو الصلصال هو الفخار. Let me explain to you what he's saying here. Just to show you the verse he was mentioning about. And here you will see that how stupid this verse is. He says, خلق الإنسان من صلصال كالفخار. من صلصال كالفخار. Let us hear what he will say and we will die laughing. We will go back here. شنو معنى كالفخار؟ يعني جاي تشبه الشيء بنفسه. تراجعون الجزء اللغوي، الصلصال هو الطين الجاف المحمى على النار، هو الفخار. So look what he's saying. You go check any dictionary, you will find that salsal is the same word for fakhar. So how you say he made him from salsal kal fakhar, but what fakhar is a salsal. Salsal simply is a clay which is heated by fire, and this is what fakhar is. You see here in translation in English doesn't show, but it's stupid. It's like saying the water is the same as the water. What kind of God? He do not know that salsal and fakhar is the same word. You know what I mean? Obviously the one who wrote the word, he do not know that this is the same word. Alright? الفخار تشبه بالفخار، الفخار تشبه بالفخار. You say fakhar is the same as fakhar? You say Pepsi is the same as Pepsi? هاي شلون؟ زين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. زين. The Lord of the two east and west. المشرقين كلها لها 20 تفسير. All of this have like a 20 interpretation. You know, the Muslims, in order to explain how stupid Muhammad is, they give you all the interpretation trying to solve the problem. How in the world we have 2 east and 2 west? You see it?
Allah is God, and He is saying He is the Lord of the two east and the two west. We go back to the Sheikh. He's spanking Allah very well. I like it when Muslims they spank Allah for me. I sit and I'm listening and enjoying. I do not need to do the job. Here we go. Thank you, Sheikh. مشرقين شنو؟ يعني مرة يقول رب المشرق والمغرب، مرة يقول المشرق والمغربين، مرة يقول المشارق والمغارب. Once he say two east and two west. Once he say the Lord of is east, because there's many east. And and once they say the Lord of many west. So what is that? إذا أنت من أول قول له واحد عندنا لو اثنين لو. Either you say there's one east or two, and that's it. I mean, why you keep saying east, two east, one east? Just say it to us. How many east we have? Just tell us. 10. Not 10. مو كل مرة في الشكل. Not each time different one. Either it's one east or two east. Not every verse is different story. زين ايه به تفسير. زين مرج البحرين يلتقيان. The two seas who meet. بينهما برزخ لا يبغيان. يعني اكو بحرين، بحر مالح وبحر حلو كل المفسرين. وبينهما برزخ لا يبغيان. هذا لحد الان ما يندرى وين. The Quran says there is two seas, and between them there is a barrier, and they never met. Until now we cannot find where is that. بحر مالح وبحر حلو وما يتصلن. هذا. There is an ocean of salty water and ocean of fresh water. Where we can find them? طور وصل الأجرام السماوية وكل شبر بالأقمار الصناعية معروف عند علماء الطبيعة. Human being, he have now satellite. They went to the space. They study every inch in this earth. So where we can find this salty water and fresh water? حتى باطن الأرض They knew what is inside the earth. يدرون. أما لحد الآن ما شافوا أكو بحر مالح وبحر حلو. Until now nobody found there is an ocean which is salty and ocean which is fresh. Where we can find that? زين بعدين يقول ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. And then he says from it pearls and coral come from it. From what? From the salty sea and the fresh water. زين اللؤلؤ والمرجان مال الملوك الفقراء العرب الجاهلين اصلا ما شايفين لؤلؤ. He's saying, well, the pearls and the coral, those are for kings. So how this is a blessing from Allah? The poor, they never have that. When you say blessing for who? How pearls and coral is a blessing for mankind? زين على شنو انت تمن على الناس جميعا انه هسه تقول التفاح، البرتقال، الخبز، اللحم، كل الناس يستفادون. If I say that Allah He bless us with apples, fruits, meat, bread, we say okay, all people have benefit. But saying coral and pearls, this is only for kings. So what is the blessing here? اللؤلؤ والمرجان بس الملوك، انت خاطب الملوك. Are you talking to kings only? This is the blessing? زين يا معشر الجن والانس. شوف هذه اللي يقول آية علمية. Some they say this is scientific verse. O mankind and genie. Okay. تثبت أنه القرآن كتاب علم طابق العلم. Prove that the Quran is matched with science. He's saying this. Many Muslims they say that. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. تريدون تروحون للقمر للمريخ فانفذوا. لا تنفذون إلا بسلطان. دولة علماء الإسلام. He's saying if you can pass by the zone of the earth and the heaven, pass, but you cannot pass. And then he says, and the Muslim scholar they say, or this the one who claims science,
المحدثين المتأخرين. Those the new ones, not the old one, the new, like, you know, new generation, YouTube generation. صادوا القمر شيء قالوا شوفوا هذه آية تدل أنه القرآن يقول أنه سوف تصعدون بسلطان، يعني السلطان يعني الصواريخ. So you say, some of them, like those, like Mimi and Fifi and Susu, they say, oh, see, this verse, it says, you will not go up to the sky unless by an authority. They say, oh, this authority here means the spaceship. The authority of Allah became spaceship. He's making fun of them. هذا كشف علمي. This is a discovery, scientific discovery, they say. هو ما يقولون الآية الأخرى اللي وراها، المصيبة اللي وراها. They don't mention the disaster come after it. You see, he's making fun of them. So they say to you, this is about Allah predict that a human being will go to heaven, the space, but they will not mention the verse after it, which is a disaster. يقول يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. He sent on you flame and copper to burn you, and you will not prevail, you will not be able to accomplish your mission, which is what? To go out of the space of the earth, from the zone of the earth. مستحيل توصلون للقمر. So it's impossible to go to the moon. وصلوا. Well, they are there. Hello. Oslo. Muslims, are you listening? Those who speak Arabic. How the Quran says you cannot go to the zone of the out of the earth, and then he's saying to you, but they are there. How the Quran says that? Well, people, they are there and they challenge the Quran, and they are there already. صدق شافوا اكو شهوب نازك لبسوا درع وخلوا خوذه وكذا ووصلوا وتحدوا رب القرآن وكل شيء ما صار بهم رجعوا. Well, those people, they have a suit, they put a helmet in their head, they went to the space, and they took images, they saw the meteor, they saw the stars, and they came back safe, and nothing happened to them. Where is the threat of the Quran that Allah will burn them? سالمين غانمين. They came back safely, and they win. You know, they accomplished their mission. وين تقول فلا تنتصران? So where this verse says you will never accomplish, and let us go to the verse so you can see the stupidity. Here we go. Allah challenging the human being and the genie to go out of the zone of the earth and the heaven. And the Muslims here, he said, those YouTubers, they say, oh, this is science, because Allah, he says, you will not pass unless by the authority of Allah, and the authority of Allah is the spaceship, so the NASA is the authority of Allah. And he said, well, they don't mention to you the verse after it, which is a disaster. Because Allah, he says, if you try to go there, Allah will smoke you by fire and by copper. And he will burn you. And you will never go there. You see it? This is how stupid this Quran is. This is an honest Muslim sheikh saying the truth, that the Quran is a hilarious comedian stupid book. And this guy, by the way, he did not leave Islam. He is a Muslim. He believes in Allah, but he said the Quran cannot be the book of Allah. Obviously, this is the most stupid book ever. Arabic is wrong, science is wrong, sentences are wrong, history is wrong. Everything in this book is absolutely wrong. So how this can be from Allah if Allah is God? Isn't it, this is accusing Allah of being a liar? Because obviously they went to the sky. This is why I say, when I claim that this is the Quran, is the book of Allah, this is the biggest insult to Allah. أنا أريد أنزه الله والذات المقدسة عن أن ينسب له مثل هذا الكلام. Me myself, I will lift up Allah from such a stupid book. For Allah way higher than this. No way this is book can be from him. And the funny, the Muslims in the chat, they are saying this is a fake sheikh. I mean, this guy is very well known. He go on TV. He, you know, this is a fake sheikh.
Even this guy is a fake sheikh. How come they did not say to him, show us your face? Show us your face. Show us your face. I challenge you, I would debate you. Show me your face. Here we go. He have his name. He have his face. He's a very well-known person. And if you look at the crowd, there's hundreds of people. They attend his lecturers where he teach in the mosque. البلاغية والعلمية. He says the messed up book by language and by science. لأن الأمثال القرآنية يعني مأساة. It's actually, hold on. Let me translate the word ma'sat. Ma'sat, tragedy. The science in the Quran is a tragedy. He just said that. The science in the Quran is a tragedy. Tragedy. Listen again. لأن الأمثال القرآنية يعني مأساة. يعني يقولون أمثال بلاغية عظيمة لا يستطيع البشر أن مثلا الله نور السماوات والأرض. They say this is a great example by God. No human can come with it. No one can come with it like it. Nobody. زين واضحة كلمة حلوة بليغة. الله نور السماوات والأرض. جملة حلوة. يريد يمثلها. So the Quran says that Allah is the light of the earth and the heaven. He said this is beautiful. This is nice. مثال يجيب مثال مثل نوره كمشكاة مثل اللالة. المشكاة في زجاجة. الزجاجة في كذا لا شرقية ولا غربية فيها زيت يضيء ولو لم تسهر شبكها لخبطها فالصفحة كاملة يمثل الله نور السماوات والأرض. صار المثال اللي هو المفروض يكون أوضح. المثال لازم يكون أوضح من الممثل له. I like this guy. So guys, he said Allah, he is the same as the light. He's the light of the heaven and earth. And then he started explaining what he meant by that. And when he started explaining, instead of explaining, he messed it up. Like now we get dizzy, we can't understand what this guy is talking about. Look, let me show you what he's talking about. Allah is the light of the heaven and the earth. This is the sentence he is saying. This is nice, this is beautiful, this is easy to understand. And then he said, and the parable of this light is as the following. Like it's as if where there is a niche, and within it there's a lamp, and the lamp is enclosed in glass, and the glass it wearing brilliant star, light from blessed tree, an olive tree, neither an olive, neither in the east or in the west, whose oil is well nigh luminous, through fire source. What is this? So he's saying, what this is this? This is explanation how Allah light is. So Allah is a lamp in a niche. What is the oil tree and the what is that? صار الممثل له الله نور السماوات والأرض أوضح من هذا المثال. He says the sentence he wanted to explain is way more clear than the explanation. How that can be? The sentence says Allah is the light of the heaven and the earth. It's very simple. And now he want to explain it. He make it so complicated and we don't understand. شنو فائدة المثال؟ So what the benefit of this parable? أنت جاي تجيب مثال على نور السماوات والأرض. ايش قد حلوة نور السماوات والأرض. You are going to give us an example about the light of heaven and earth. That's beautiful. واضحة. It's clear. أما أنت تشبه هذا النور مثل نور اللالة. And you give us like you say the likeness, the light of Allah is the same as lala, which is like the candle you put in the thing and with olive and etc. وهذا شنو هذا التشبيه؟ تشبيه بالأتعس. This is a horrible parable. This is horrible. المفروض أنك تشبيه بالأحسن. You should make
parable about something way better to supposed to explain, right? مثل نورك مشكاة في زجاجة، الزجاج كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. هاي شنو الشجرة المباركة؟ ما أدري، لا شرقية لا غربية، بس عايز يقول جمهورية إسلامية. He says, what the Quran is talking about? Allah is like a niche, and then the niche is like a lamp, and the lamp is like from olive tree, and it's not east, not west. What he's talking about? And look how the Muslims are laughing. Do you hear the Muslim laugh? Listen carefully. المفروض أنك تشبيه الأحسن. مثل نورك مشكاة في زجاجة، الزجاج كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. هاي شنو الشجرة المباركة؟ ما أدري، لا شرقية لا غربية، بس عايز يقول جمهورية إسلامية. شنو هاي الشغل؟ What the heck is that? He's saying, what the heck is this? And the Muslims, they start dying from love. They could not hold themselves from the stupidity. The funny is that everybody there is a Muslim. And everybody there agree. This is stupid. This is why nobody's shouting at him when I kill him, because they agree with him. And now what they will say, this guy, he don't speak Arabic. And secondly, show me your faith. I'm willing to go to the end of the world to debate you. Show me your faith. What's your name? Here we go. He's a very well-known sheikh. His name is there in front of you. He have his website. He have his YouTube channel. And you, if you're there, call him. If you're there, call him. Prove him wrong. Let us die laughing. No, he's an Arab. He is from Iraq. He is from Iraq. Okay. هذا المثال يسموه مثال بلاغي. نقول أن النبي ادعى دعوة، بس أفرضنا نحن مو مسلمين. احنا بزمن الجاهلي. اجى واحد قال لنا أنا نزل عليه الوحي. Okay, he's saying now this is different. Like they put two videos together. Reminder of something he said before. Okay, imagine we are not Muslims now. And a person, which is Muhammad, came to us in the time before Islam. And he says, I am a prophet. يا أبا شنو دليلك؟ We will say to him, what is your proof? يقول أنا شفت جبرائيل. He will say, I saw Jibril. زين أنت تعرف هذا جبرائيل قبله؟ We will ask him, okay, fine. But have you ever met Jibril before? أنت قرابتك جبرائيل؟ Is he your cousin? ابن عمك؟ اسألت جنسيته شنو؟ Did you ask him where he's coming from, his citizenship? هوي بلكت هو جني. Maybe he's a genie. بلكت تتوهمت. لا يقول أنا شفت. Maybe you're imagining. شفت جبرائيل. No. He will say, no, I saw Jibril. I insist. يا أبا شنو دليلك أنه هذا جبرائيل؟ So what is your proof that this is Jibril? ما عنده دليل. You have no proof. Guys, can you believe it? Those are Muslims using their brain. He says Muhammad have no proof that he met Jibril. As simple as that. Muhammad has zero proof that he saw Jibril. What is the proof that you saw Jibril? Nothing. The Sheikh is here explaining that Muhammad, he have no proof. يعني النبي ما جاب دليل على أن هذا اللي شافه جبرائيل. He have no proof that he saw really Jibril. No proof. هو قال. Look, one of the Muslim in the chat, he said, Shia are not Muslim. So why, when we ask you how many Muslim in this earth, you say 1.5 billion? Why you count the Shia? Why you count the Shia? So they count the Shia when they want, and they reject the Shia when they want. قال أن شفت فشي كائن عجيب هو ادعى بأن أنا جبرائيل. Maybe he's saying, maybe Muhammad, he saw an alien claim that he is Jibril. يابا أنت سألت من عنده جنسيتك وينها؟ بلكت يكذب عليك. My friend, did you ask him who are you, where are you from? Maybe he's lying to you. لا أنا صار عندي يقين بأن هذا جبرائيل. He's saying that Muhammad, he says, no, I'm very sure. طيب يقينك محترم بس يقينك حجة عليك.
Okay, I respect that you are sure, but this is your sureness is for you. How you can make it sure for me? See guys, this guy is using logic, right? Okay, you are sure that you saw Jibril. What is the assurance for me that really you saw Jibril? What is the proof? مو علينا. بس أنت عندك يقين بأن مثلا الخيرة زينة، بس هذه الخيرة مو ملزمة على البقية. You believe in something, you say good is fine, but the other person, he don't believe in that, so you have to prove it to him. أنت تعتقد بالخيرة، تعتقد عندك يقين، عندك يقين بأن العباس يشور، يعني زين أنت عندك يقين، حجة على البقية يشور. فالنبي ما جاب حجة على أن هذا هو جبرائيل. The prophet never provide any proof that this is Jibril. Never. لا هو يعرفه قبلا، لا هو طلب جنسيته، جوازه، هويته، بطاقة تموينية، شيء حتى يعرفه. It's funny. He says he never met him before, he never saw him before. He didn't ask him for any proof. He didn't ask him for passport. Even you know, like in Iraq, they have like he did not ask him for even welfare proof. Like, who are you? بس هو قال أنا جبرائيل صدق بي. The guy told him it's Jibril. Muhammad, he believed it. وإحنا ما نصدق. But we don't believe in that. Imagine, guys, this sheikh is saying we don't believe in such a thing. So, what is left of Islam then? You see, I'm not going to play all his videos. This guy, he have endless numbers of videos. Each one of them is a disaster by itself to Islam. Look how many, look. His videos is endless, showing you that Islam is nothing but a joke. And now, you will see the Muslims making comment. Islam did fool us and we became a toy. This guy is saying, you don't know Arabic very well. This is a Muslim now, he's defending. You are a genius and wonderful. Freedom for all. Those are supporters. Those are Muslims. You know, Muslims are supporting this person, saying you are telling the truth. 1,000 salute for you, honorable man. All your words supported by proofs and with logic. Please continue destroying the fabrication of the Sunnah and the Shia. All right? I mean, all the comment is made by Muslims, and all of them, they are agreeing with him. Quran is messed up. I don't think he have an English videos. No, I don't think he speaks English too. But anyway, I wanted to show you an example that when the Muslims, they say, like, we are amazed by the Quran, that's a lie. A lot of Muslims, they laugh at the Quran. But how many brave will dare to say what this guy is very brave, you have to admit. I mean, he is not only a Muslim, he is a sheik. He is a very well-known sheik. He have his own website, he have an organization, he have a lot of supporters, a lot of followers, and they are Muslims. Be vigilant, be smart, be intelligent. Otherwise, the devil, he will not hesitate to make fun of you if you are stupid. Saya yakin para mualaf meninggalkan Kristus bukan karena mereka tidak percaya dengan ajaran Kristus, tetapi karena begitu berat beban yang mereka rasakan. Seakan Yesus tidak mau menjawab doa mereka sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Inilah alasan-alasan yang membuat mereka menjadi anak-anak yang terhilang. Ini pasti tahu dokter, zaman dulu sudah ada tabib. Oke? Zaman dulu, bahkan zaman sebelum Ayub sudah ada. Nah, di mana semua orang-orang tersebut, Ayub mengalami, dia betul-betul dihindari oleh teman-teman, kawan-kawan lama, bahkan orang-orang profesional. Dan ini pukulan yang lebih lagi, ini yang saya sebut affliction to his soul, atau ini yang saya sebut dengan pukulan pada jiwanya. Dan kita lihat ayat 9, ini pukulan mutakhirnya. Karena itu suami istri harus sepakat, jangan seperti Anania Safira yang sepakat dalam perkara yang salah. Supaya suami istri selalu ditemukan begini, yang dalam pernikahan kudus, yang hidup dalam kekudusan. Ketika sang suami kuat, suaminya lemah, istrinya lagi kuat menguatkan imannya. Atau sebaliknya,
Atau ketika istrinya lagi nggak tenang, suaminya yang damai sejahtera untuk bisa menenangkan istrinya. Pokoknya nggak jodoh deh dalam perkara-perkara yang salah. Tapi perkara yang benar selalu ada ikatan batin, selalu ada hubungan batin, jodoh dalam segala perkara-perkara Tuhan. Nah, sekarang ini apa yang terjadi dengan Ayub? Kita nggak bisa menghakimi dia kalau pernikahannya nggak kudus, enggak. Tapi setiap orang juga punya pilihan. Unfortunately, saya sedih untuk membaca ayat-ayat berikutnya. Karena sang istri tidak sepakat iman dengan dia. Ya, karena di masa-masa krisis biasanya hubungan yang paling erat pun akan mengalami goncangan. Dan saya tidak berkata tentang wabah, saya bicara tentang krisis apapun. Salah satu krisis yang paling menyebabkan divorce atau menyebabkan perceraian banyak sekali adalah karena faktor keuangan. Ketika satu keluarga mengalami krisis keuangan financially, di situ biasanya pernikahan pun bisa goyang. Oke? Bukan berarti mereka menikah karena uang, tapi pernikahan masih bisa goyang. Jadi segala krisis harusnya kita minta Tuhan mempererat hubungan suami istri. Nah, kita lihat sekarang istri Ayub. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Hei, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Curse God and die." Ini kejadian kembali lagi ke Taman Eden. Si ular tua, naga merah itu kembali beraksi. Kali ini yang dihasut sekali lagi adalah istri. Bisa saja yang dihasut suami, pokoknya dalam kasus ini begini. Sang istri dihasut seperti Hawa. Waktu itu in the garden, dia dihasut untuk menghasut Adam. Dan kali ini istri Ayub seperti Hawa bagi Adam. Dan dia berkata, "Renounce your faith." Kata pertama adalah, kenapa kamu masih bertekun dalam kesalehanmu? Dengan kata lain, di balik pertanyaan itu ada perintah, just renounce God. Sangkali imanmu. Sangkali pujianmu, renounce your praise, not only your faith. Sangkali pujianmu. Berhenti mengeluh-ngeluhkan Tuhan. Wong Tuhan yang mendatangkan semuanya ini kok gitulah kira-kiranya. Hati istri Ayub sudah tidak percaya. Padahal kalau kita lihat kehidupan keluarganya di pasal pertama, ini bukan hanya keluarga bahagia, tapi keluarga yang berdoa, takut akan Allah. Kok bisa dia berubah setia? Krisis bisa mengubah seseorang memangnya. Kalau dia tidak mantap dengan Tuhan, kalau dia tidak berakar sungguh-sungguh di dalam Kristus. Apa yang terjadi? Sang istri berbicara seperti orang ateis. Renounce your praise. Sebelumnya kan saya sudah sampaikan di pasal pertama. Setan itu lihai. Cara dia menulahi Ayub itu kadang pakai orang, kadang pakai alam. Kadang pakai suatu kejadian lah, dia turun tangan sendiri. Pokoknya buat bingung gitu. Yang dia pukul kalau Anda perhatikan, sekali lagi review yang saya katakan minggu lalu. Apa yang setan lakukan menulahi Ayub, itu dengan satu tujuan untuk membingungkan Ayub, supaya Ayub salah paham bahwa Tuhanlah yang melakukan. Ayub gak percaya, Ayub gak jatuh dalam jebakan, dia gak tertangkap dalam jerat setan. Istrinya kena, gak jaga hati. Istrinya berkata, Tuhan yang kasih semua ini ke kita, ke kamu, tahu? Kenapa kamu masih bertekun dalam kesalehanmu? Renounce prayer, udah gak perlu doa, lari dari masalahmu. Lalu dia kasih satu solusi yang mengerikan. Karena kita seringkali baca ini, kita tidak sadari bahwa yang dia tawarkan adalah roh bunuh diri. Kita baca ayat ini udah biasa dari zaman sekolah minggu mungkin. Kutuki Allahmu dan matilah. Tapi kata matilah itu kata aktif. Bukan berarti biarlah keadaan ini membunuhmu. Tapi lebih tepatnya gantunglah dirimu. Minumlah racun. Bunuhlah dirimu. Ngeri enggak? Dia berkata, renounce prayer. Prayer is useless. Doa percuma, firman tiada gunanya. Sangkali doamu, sangkali pujianmu, sangkali imanmu, dan sangkali Tuhanmu. Sana, bunuh dirilah. Gantung dirilah. Kalau Ayub sampai dia goyah sebentar aja mempertimbangkan, maka dengan kondisi badan yang penuh dengan bara, dan semua penolakan di kiri kanan,
Setan tuh bisa masuk kalau kita buka pintu kecil saja. Setan tuh bisa masuk kalau kita buka pintu kecil saja. Setan tuh bisa masuk kalau kita buka pintu kecil saja. Suatu celah. Untungnya Ayub langsung melawannya dengan iman yang teguh. Pertama kali dia dengar kabar bertubi-tubi itu, setelah dia mendengar berkali-kali, dia berdiri lawan dengan iman yang teguh, sikap iman dulu. Untungnya Ayub tidak buka hati. Kalau dia buka hati akan masuk. Dia sudah stres nih. Kalau dia buka hati akan masuk frustrasi. Disitulah pintu masuknya depresi. Depresi ini kalau sudah masuk ke area depresi yang berkepanjangan, akan masuk yang namanya 7 roh lebih jahat. Anda tidak bisa tebak. Itu semua surprise, buka kotak. Anda tidak tahu dapat apa. Bipolar juga bisa. Schizophrenia juga bisa. Semua penyakit-penyakit jiwa itu ada namanya. Saya tidak berkata semua penyakit jiwa itu selalu dari setan awal mulanya. Tapi setan pasti campur tangan di dalam setiap stres manusia. Di dalam setiap depresi, apalagi kalau stres itu biasa. Stres kerjaan itu membuat kita nggak pikun. Stres di badan kita kasih beban supaya kita itu bugar, supaya besar ototnya. Tapi depresi bukan dari Tuhan. Kalau Ayub mempertimbangkan aja kata-kata istrinya, celaka dia, untungnya dia tolak. Kalau masuk 7 roh lebih jahat, disitulah ujungnya bisa bunuh diri atau membunuh orang. Tawaran ini tidak boleh dianggap remeh. Tawaran wanita ini tajam sekali. Go renounce your God and commit suicide. Ngeri enggak? Sangkali Tuhanmu. Gak ada Tuhan-Tuhanan lah. Kamu lihat sekarang kan dunia kan, Tuhan aja gak bisa apa-apa. Gak ada Tuhan-Tuhanan. Ini yang setan mau. Bijaksana harus bijaksana. Social distancing harus social distancing. Tapi yang setan kehendaki bukan itu. Bukan penyakitnya bahkan. Tapi saya rasa apa yang kita alami hari-hari ini di dunia ini akan berujung pada kebangunan rohani. Ketika jamahan manusia semakin jarang apalagi dilarang, manusia semakin mencari jamahan Tuhan. Saya yakin semua ini ujungnya adalah seluruh bumi akan mencari Tuhan dan seluruh bumi akan penuh dengan kemuliaan Allah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. That's right. That's right. Ya. Nah, itu yang setan mau. Go and commit suicide. Saya baru dapat kabar dari sebuah negara, bukan Indonesia, puji Tuhan. Mulai ada orang-orang yang bunuh diri hari-hari ini. Ini spirit mulai kemana-mana. Go renounce your God. God is dead. Tuhan mati di bumi ini. God is no more. Roh antikris mulai berbicara. Commit suicide. Roh maut mulai keluar, bukan lagi mati karena wabah. Tapi ada orang yang mengakhiri hidupnya. Nggak tentu karena corona. Bisa karena hal-hal lain. Kadang-kadang pintu masuknya ini ujungnya yang membunuh itu. Tapi bertubi-tubi manusia setelah begini, beberapa lagi mengalami perceraian katakan. Atau ada lagi yang mengalami kekerasan rumah tangga. Ada lagi yang mungkin mengalami krisis ekonomi. Satu hal demi satu hal, 2, 3, 4, 5, 6, das! Angka 7 roh sekaligus masuk. Depresi hanya bisa terjawab bukan dengan obat. Depresi hanya bisa dijawab dengan damai sejahtera, shalom, nothing missing, nothing broken, tidak ada yang hilang, tidak akan ada yang patah. Kita harus imani bahwa semua yang hilang sekarang sementara akan kembali. Tuhan akan kembalikan. Apa yang patah akan disambung oleh Roh Kudus. Segera kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Harus ada harapan. Commit suicide katanya. Kita lihat ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya. Ini dia. Ayub menjawab dengan bibirnya. Puji Tuhan untuk lidah orang benar. Lidah orang benar. Terpujilah nama Tuhan. Jawab Ayub kepadanya. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Lihat jawaban Ayub, betapa bijaksananya. Kita harus tiru ini di masa-masa krisis apapun dalam kehidupan kita. Karena orang kalau krisis, dalam krisis jiwanya, biasanya kata-katanya mudah untuk kasar dengan sesama. Kata-katanya mudah menghakimi, memojokkan, mengecilkan. Jawab Ayub kepadanya. Padahal si wanita ini suruh dia bunuh diri. Ayub berkata begini, engkau berbicara seperti perempuan gila.
Wow. Dia tidak berkata, perempuan engkau gila. Itu lain lagi loh ya. Dia berkata, engkau berbicara seperti perempuan gila. Dia tidak menuduh istrinya perempuan gila. Bahkan dalam konteks tekanan yang dahsyat, Ayub tidak menghakimi orang lain dan dia tidak membunuh karakter siapa-siapa. Isn't he beautiful? Yes, Job, Ayub. Isn't his soul so wonderful? Yang dia tegur adalah perkataannya. Dia berkata, bicaramu seperti perempuan gila. Karena dia harus tegas. Dia tidak bisa berdialog dengan setan. Seperti Yesus bicara sama Petrus, enyah engkau iblis. Enyah iblis, engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Yesus menghardik setan yang sedang menunggangi Petrus. Yesus tidak tolak Petrus. Ayub mengasihi istrinya sampai akhirnya. Udah hampir akhir ajalnya, tapi kan gak jadi mati. Dia mengasihi, tapi dia tidak mengutuki siapa-siapa. Di masa seperti ini mudah manusia mengutuki manusia. Celakanya kalau masa ini lewat, Tuhan akan memandang beberapa orang sebagai orang bersalah selama-lamanya. I don't want to be that person. I want to use my tongue to bless you. Aku mau memakai lidah bibirku untuk memuji Tuhan. Untuk memberkati orang tepat pada waktunya. Apakah kita mau menerima apa yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima apa yang buruk? Ini kata-kata mengganggu ini. Masa kita cuma mau terima baiknya saja, nggak mau terima yang buruk atau yang kurang baik? Terus terang loh ya, semua manusia ya jawabannya sudah tahu lah. Iya, saya juga kalau secara daging ya. Apakah saya mau terima hanya yang baik, nggak yang buruk? Iyalah ya. Buruk itu nggak enak rasanya di hati, di daging, tergantung buruknya apa. Tapi ayat ini mengajari kita untuk mendarat. Jawabannya bukan begitu. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Saya kasih 3 alasan mengapa kita harus mau menerima yang buruk juga. Saya kasih 3 alasan. Dengan ini saya selesai. Ya, saya kasih 3 reasons why we also should receive. Kita juga harus bisa accept, menerima apa yang kurang baik. Kita lihat ya, yang pertama persediaan ilahi itu bukanlah hak kita, tapi kemurahan Allah. Catat itu. Divine providence isn't our entitlement. Kita ini orang berdosa, harusnya masuk neraka. Kita ini dihapus dosanya dengan darah anak domba Allah sudah super kamsyah. Tuhan itu tidak pernah berhutang sama siapa-siapa, sehingga dia harus memberi kita sandang pangan papan. Meskipun Tuhan berkata, jangan kamu khawatir, burung di udara dipelihara. Itu semua dari kemurahan Allah. Bapakmu tahu yang kamu butuhkan itu, jangan seperti orang berdosa, orang dunia yang bertele-tele doanya. Ya kan? Tuhan ada berkata sih, carilah dulu kerajaan Allah, itu perintah dan kebenarannya. Semua ini akan ditambahkan. Itu dalam kedaulatan. Mazmur 23 berkata, kebajikan kemurahan akan mengikutiku senantiasa. Ya, tapi ingat loh ya, kadang-kadang kita itu merasa berhak. Kasih anak kecil ice cream, anaknya sendiri. Setiap hari minum es. Setelah 1 bulan, minggu depan Anda tidak kasih es, dia bisa marah-marah. Seolah-olah es itu adalah haknya. The spirit of entitlement harus dipatahkan dalam kehidupan setiap orang percaya. Kita tidak boleh taruh rasa curiga sama Tuhan, tapi juga tidak boleh menuntut. Kita boleh beriman, harus beriman. Nah kalau orang sakit kita doakan, kita beriman dia mati, nggak usah didoakan, dia akan mati. Tapi kalau kita beriman, berimanlah ke arah apa yang tertulis dalam firman. Yehovah Rafa, Allah itu kesembuhan, doakan. Sembuh nggak sembuh, itu nanti hasil akhirnya pada tangan Tuhan. Kalau sembuh puji Tuhan, fokus itu, rayakan. Kalau belum sembuh, jangan hakimi, tetap aja berbelas kasih kepada orang yang belum disembuhkan. Ya. Tapi ingat ya, divine providence is not our right. Everything is by grace alone. Hanya dengan kasih karunia atau kemurahan Allah, persediaan ilahi bukanlah hak kita. Karena kita ini orang berhutang sama Tuhan, dihapuskan hutangnya. Jadi Tuhan tidak hutang apa-apa. Karena itu kenapa kita harus mau menerima yang buruk juga. Jangan ngomel. Saya tidak ngomong ini supaya kita iman, agar kita mengimani yang buruk terjadi, bukan. Justru ini adalah mempersiapkan iman jikalau yang buruk terjadi. Saya ulang. Saya tidak
mengajarkan semuanya ini agar kita punya iman negatif, lalu kita mengimani atau ketakutan kalau yang buruk akan terjadi. Bukan, tapi ini mempersiapkan iman demi krisis kehidupan. Dalam krisis kehidupan maksudnya. Ini mempersiapkan iman kita jika yang buruk terjadi. Ini mempersiapkan keteguhan hati kita jikalau yang kurang baik terjadi. Persediaan ilahi bukanlah hak kita. Kenapa kita harus menerima yang buruk? Yang kedua, jiwa kita ini perlu didetoks saudara-saudara lewat derita. Karena hidup manusia itu terlalu nyaman, terlalu egois dan terlalu banyak dosa. Terus terang, semua kita hidup ini tidak luput dari kesalahan. Dan tanpa kita sadari, everyday kita hidup itu egois. Saya kasih contoh. Ya kan? Saya kasih contoh. Sistem dunia sih, ini nama saya sebut sebagai dosa yang di bawah radar nurani. Kita suruh orang, sekarang kan ada apps-nya, suruh orang beliin segalanya. Pernahkah? Jarang sih, kita pikirkan orang itu gimana. Hidup kita itu, sistem dunia telah ditata demikian rapi dan profesionalnya untuk melayani kita. Diri sendiri, me, I'm convenient, I'm happy. Selalu begini. Lama-lama kita juga jadi orang yang selalu cari segala sesuatu yang free. Hidup kita itu kalau begini terus lama-lama kita nggak layak masuk surga. Bukan berarti kita masuk surga karena amal sosial kita, karena kita layak masuk ke sana. Bukan. Lama-lama kita ini di surga itu memang semua kita akan berubah-ubah. Tapi di surga itu hidup inilah masa persiapannya. Saya beritahu Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu terlalu nyaman. Udah terlalu dinina-bobokkan oleh dunia, sudah terlalu egois, jadi gak ada bedanya orang percaya dengan tidak. Kita semua itu sudah terbiasa hidup bagi diri kita. Itulah sebabnya kenapa kita harus mau terima yang buruk. Kadang-kadang itu detoks ilahi yang kita butuhkan. Detoks jiwa lewat derita. Kalau sesuatu terjadi, jikalau terjadi yang kurang baik, pergunakanlah penderitaanmu sebagai batu lompatan, bukan sandungan. Jangan sia-siakan air matamu, tabung dalam kirbatnya. Pastikan kalau kita mengalami sebuah krisis kehidupan, use it. If you cannot get rid of it. Kalau bisa, singkirkanlah. Tapi kalau nggak bisa, pakailah, manfaatkanlah. Untuk kemajuan imanmu, memurnikan jiwa. Itu alasan kedua. Yang pertama, persediaan ilahi bukanlah hak kita. Yang kedua, detoks jiwa lewat derita, itu yang kita butuhkan di hidup yang begitu nyaman. Yang terakhir, kenapa kita harus menerima yang kurang baik? Karena terus terang, hidup ini hanyalah sementara. Dan sebuah ujian dari Allah Bapa sebelum manusia masuk ke surga atau neraka. Gampang kan? Kalau sesuatu yang kurang baik terjadi dalam hidup kita, bukan berarti kita kurang iman. Paulus sudah berdoa, imannya kurang apa? Sapu tangannya pun menyembuhkan. Dia dapat duri dalam dagingnya. Para ahli-ahli Alkitab mengatakan kemungkinan itu matanya dia bengkak, nggak karuan, kena sebuah penyakit tak tersembuhkan. Atau apalah, kita nggak tahu. Pokoknya dia mengakui ada duri dalam dagingnya. Dia berseru-seru, kurang iman apa. Jikalau terjadi, maka ketahuilah Allah sedang mengujimu. Bukan dari Tuhan datangnya pencobaan. Tapi kalau ada sesuatu yang diizinkan, padahal itu bukan salahmu dan salahku. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan ingatlah, jangan ngomel terlalu, jangan mengeluh. Karena hidup ini memang sementara. Tempat transit point kita kurang nyaman sekali-kali gak apa-apa. Tujuan akhir kita bukanlah tempat transit itu. Tapi sebuah ujian semata-mata sebelum manusia akan berakhir, akan masuk ke sorga atau ke neraka. Pastikan kita lulus ujian. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang baik terjadi, maklumkanlah bahwa manusia hidup memang tidak sempurna. Anggaplah sebagai ujian iman dan semua kita harus lulus di dalamnya. Semua kita harus wisuda. Karena tujuan akhir kita adalah hidup bersama dengan Bapa, di mana semua sempurna, hapus air mata, tidak ada sakit penyakit. Dan kita hidup hanya 780 kata Musa. Dan kalau ada penderitaan, kita akan keluar sebagai lebih dari pemenang. Kasih tepuk tangan Tuhan. Saudara-saudara mualaf yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menunggu kalian kembali. Sesungguhnya logika dan akal sehat tidak akan membuat kalian menjadi mualaf. Tetapi
Tetapi iblislah yang memanfaatkan setiap keadaan untuk membuat kalian berpaling, menjauh daripada Tuhan yang benar. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali,